nearby to some. Is okay? Fell down, huh? Oh shit, really? Just another breakfast ride. So from here we head to Pondicherry. We could see some nice red Hayabusa. Amazing tires now. This one Ducati. Okay, cool. இங்கெல்லாம் கொஞ்சம் ரிஸ்க்கு. திடீர்னு வேறு எப்படி போகிறான் பாரு பல்சர். Okay, watch this Pulsar, huh? These guys look drunken drive மாதிரி தான் ஓடுனுறான். ஆஹா அப்படியேடா. Watch. Watch, huh? Leave it, விடுங்க. விடுங்க, இஸ் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் வேர்ல்ட். விடுங்க. போயிட்டான் ரைட்டில் போயிட்டான் அவன். ஓ வாட்ச். No. Great. Ooh. ஒழுங்காக கையில் சாப்பிடாம அது கூட எப்படி சண்டை போட்டுருக்காரு நானும் பார்க்குறேன். Go ahead. Oh, this is the milk tea, the milk one, huh? This is espresso shot. Cheese dosa. Juice. One try. Got cheese and what else? Pesto and dosa. Let's try it with groundnut chutney. Dosa solarapa. But Crepe. Crepe. Any particular procedure to have this? இல்ல இதுக்கு ஏதோ ப்ரொசீஜர்ல சொல்லிட்டு போறாங்க. I need to rinse my mouth. தப்பு. He has to rinse his mouth. Brush my teeth and take. he will not give you full thing. I have 2 bites, will take it. Rinse it. Stupid no. And now you have to mix it. Wait, no. Which one should I try? Hey, full சாப்பிடணும்ப்பா. இல்ல rinse பண்ணா பா taste. अबे जल्दी बोल. How he Why have you wake the man? he's flying in 190, 120. Mild taste of pain, little bit of. He actually have the coffee bean. It's good. This is chocolate coated. Oh, the chocolate coated. I haven't seen.
Coffee only now. Stop doing it. इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता. Nice Ducati Scrambler. So we are done with the breakfast. Nice place for people who loves English food. I am a proper South Indian food lover. A cycle and a biking. Okay, bye. Yeah, all it. Hey, watch. You're in the kitchen. Who? Is okay? Fell down, huh? At least 10 meters. Oh shit, really? You're all the way there. Oh, it was here, from here to there. ஆமாம் சரி இப்போ பக்கத்தில் எங்கள் டீ கடைக்கு போய் தண்ணி குடிக்கலாம் உனக்கு அது ஓகே slightly bent. Yeah, I'm good. You will feel right time right now. அதுல எல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணல அப்போ. ரெக்கார்ட் பண்ணலையா? இன்னும் அத சேஃப் தானே? இல்ல நான் சொல்றேன். தண்ணி குடிக்கறியா? அவ்வளவு தூரம். சரி அதெல்லாம் அப்புறம் பார்க்கலாம் எங்கேயாவது ஃபஸ்ட்டு மூவ் பண்ணலாம் நம்ம டீ கடைக்கு போயிட்டு அவனுக்கு டீ குடிக்கலாம் வில் கோ ஹேவ் சம் வாட்டர் இன் த ஷாப் நியர் பை ஸ்லோலி மூவ் வண்டியை சுற்றி பார்த்து கிடக்காத உடம்புக்கு ஒன்றும் ஆகலையே எப்போ ம் வா ஃபஸ்ட்டு பக்கத்தில் கடைக்கு போகலாம் எதுவும் ஆகலல்ல காலைல போனீங்க இப்படி நியர் பை டு சம் ஷாப் பக்கத்து ஃபுல் சேஃப்டியாக இருக்குது ஒன்றும் ஆகல I give it to me. Change it. I'm going to put it back. left side, this side. Gone. Slow up. ஷாப்பில் நிறுத்துறாங்க பிற ஸ்லோ போ போலீஸ்காரனுங்க நல்லவனா இருந்தானுங்க Today breakfast ride is done. A BIKER'S biking community is very important. On the way back you guys would have seen a small accident since the rider was fully geared up, no major issues, very slight damage for the bike. So technically he was not known to us, but unfortunately an incident happened, but it's always a lesson. Mistakes are not a problem, but repeating it is a problem. So two things, it clearly shows why riding gears are very important. No compromise on that. And number two is how a good group is important for every youngsters to pick, learn with the group. It was good, lot of fun, lot of learning, lot of motorcyclist spirit is being shown.
because on our way back we could have just let the guy go, but we ensured that, you know, he was back safe to his destination. So with this I will end this vlog. Upcoming riders to Anakulam. Very excited. Close about 24 bikes, 3 days. If you like this vlog, do support. Happy and safe motoring. Jai Hind. Bye.